Welcome to exclusive interview here on Zodiac. Today you are with me, Leah Malikano. And our guest in the program today is Dr. Bernard Thole, Director General of Malawi Bureau of Standards. Let's be together. How has been your work for the past 8 months? It has been good. We have been able to integrate with colleagues who have been with the Bureau of Standards for a long time. And together we are putting up programs to move forward the National Standards Body. Maybe firstly, before we go deep into our conversation today, we would like you to share with us maybe the role of Malawi Bureau of Standards. Malawi Bureau of Standards as a National Standards Body has a role to develop Malawi standards, to promote standardization, quality assurance, and metrology in the country. And in doing that, apart from the national standards development, it also coordinates the implementation of standards. I am saying coordinate because there are a number of players in the national quality infrastructure, a number of regulatory authorities who work together with us in the implementation of Malawi standards. And the other role, as I have highlighted earlier, is in metrology, weights and measures. And in weights and measures, the Bureau of Standards facilitates the certification of weights and also carries out surveillances on the use of appropriate weights and measures in trade. Maybe when we come to the role of Malawi Bureau of Standards, that's a very critical point that each and every Malawians would really love to understand and know what Malawi Bureau of Standards do in the country. And then I would love you to take that in Chichewa as well. Kungoti fotokozerako nditu matsatane mugunde pena pali pose kuti kodi itikati Malawi Bureau of Standards mudziko muno cholinga chake ndi chani nanga imatani Malawi Bureau of Standards. Malawi Bureau of Standards ndi bungwe la boma limene limatsogolera kulemba kwa ma standards kwa milingo imene timagwiritsa ntchito. Kulemba kwa milingo komanso imatsogolera kagwiritsidwe ntchito ka milingo imene malonda ndi mu ntchito zina. Pakutero Malawi Bureau of Standards imagwira ntchito ndi mabungwe ena amene amakhazikitsa ndondomeko. Ndikhoza kupereka zitsanzo zingapo. Malawi Bureau of Standards imagwira ntchito ndi amera amene amayang'anira za energy za mphamvu. Imagwira ntchito ndi ya Pharmacy Medicines Regulatory Authority. Imagwira ntchito ngati posachedwa apa timakambirana ndi ya CRA, a Cannabis Regulatory Authority. Chifukwa nawonso ali ndi mbali zawo zimene amayang'anira ndondomeko yakachitidwe ka zinthu. Koma popanga milingo ya dziko, Malawi Bureau of Standards ndi imene imakhala pakati muchizungu tingati secretariat osonkhanitsa akadaulo amene akulemba mlingo malinga ndi ndondomeko za science. Ndiye tikapanga develop standard ku Malawi kuno imakhala Malawi standard imene ikhoza kuchitidwa implement kukhazikitsidwa ndi bungwe lina lililonse limene lili mbali pa nkhani imene mlingo walembedwa. Ndithu nkhani imene imakonda kubwera kwambiri ndi mlingo wakatundu mlingo umenewu ndi chani? Timvetsetse ngati Malawi kodi tikamati mlingo wakatundu tikutanthauzanji? Mlingo uli mbali zingapo. Pali mlingo okhudzana ndi pachingereza amati quality, okhudzana ndi
kuyenera kwa katunduyo pa ntchito imene akukagwiritsidwa ntchito, kuti kodi katunduyo wapangidwa moyenera malinga ndi ntchito imene akukagwira, fitness for intended purpose, quality. Ndiye pali mlingo wa quantity. Tikanena kuti katundu uyu amakhala 50 kilograms, kodi ndi 50 kilograms idi? Chifukwa inu mukhoza kugula thumba mwina tinene kuti la fetereza lalembedwa 50 kilograms. Fetereza ayo walembedwa kuti ndi NPK, nitrogen aina kukhalamo mulingo X, tione kuti X yo alimo wa nitrogen. Komanso tione kuti fetereza ayo wakwanadi 50 kilogramu, ndiye kuti milingo pamenepo ilipo iwiri. Mlingo wa kuyenera kwa katunduyo pa ntchito imene akugwira ndi mlingo wa kachulukidwe, quantity. So quality and quantity. We have seen that you are now in a new magnificent and imposing headquarters too right now. Maybe how can you briefly explain or give us the details of that building in terms of its public service? First, we need to commend Malawi government, and this is one thing that some people may not be aware of, that physical infrastructure was built fully by our own resources as Malawians. We also want to commend development partners such as NORAD, the World Bank, who supported the purchase of equipment. CEDA, there were quite a number of development partners that were involved. So the development partners assisted us to acquire the equipment, high-level scientific equipment. But the government built the physical infrastructure. This has accelerated service delivery in the sense that we have now a larger operating space within the national standards body. We have within that building offices and laboratories. We have meeting rooms where we will be conducting our trainings, and therefore it has facilitated service delivery a lot. It also assists us in relating well with other national standards bodies because of our enhanced capacity. So we are now able to negotiate better in entering in a memorandum of understanding with other national standards body to facilitate trade among countries with us. Yes. All right. Like you have lightly put it, that it is really facilitating the issues of standards or your work as Malawi Bureau of Standards. Maybe we would like to learn from you and appreciate the work that you're doing now as Malawi Bureau of Standards. How are you ensuring the protection of consumer and citizens in the country in as far as standard is concerned? Very good. A number of ways. One way is that we encourage Malawians to report to us if they have a complaint over a product or a service. So we have a consumer complaint scheme where a consumer can report and we will handle the complaint.
We also encourage whistleblowing, where a consumer has identified malpractice in the business sector or in trade. Actually, we have received quite a number of such notices, and we have followed up and found the culprits. So the work also is possible if Malawians are reporting. We are happy to say that that culture is growing because of sensitization. Quite a number of people are reporting to us. We also carry out market surveys. Market surveillances are important. Sometimes we carry them jointly with CFTC, with city assemblies, the police, where we visit markets to check compliance to various standards, to check compliance to weights and measures. And the idea is also to protect the consumer, that the correct measurements are used on the market, and also that our market is containing certified products. We carry out testing services. We have laboratories, as I have indicated. So when we are making a decision over a product or a process, the decision is based on science. So the products that are sampled are analyzed in the laboratory, and the results are compared to the requirements that are in the standard. So all this is the basis of protecting the consumer. We have quarterly audits where our auditors visit various industries, manufacturing production units, to check compliance to generic standards. For example, we have MS21 on hygienic, good hygienic practices for food and food handling processes. But they will also sample the product for analysis to check compliance to the specific standard for that product. So these are among the consumer protection practices. We also monitor imports. We have the import quality monitoring scheme. So at the border, maybe you have heard that we have impounded some trucks at the border sometimes. We do ask for a pre-shipment sample before a consignment arrives in the country. They must bring a sample before they import, so that we test against Malawi standards to check compliance to Malawi standards. If they are not complying, we decline importation. So all this is to protect the consumer. All right. Mukutengera mmene mukufotokozera zikuoneka kuti Malawi Bureau of Standards ikuchita zambiri ndithu, ikukhuza almost dera lina lililonse poonetsetsa kuti mlingo wa katundu ndoyenereka komanso Malawi akutetezeka. Mwina ndimafuna mungotsindikapo pa nkhani imene munakamba ya monitoring. Kuti ngati Malawi Bureau of Standards mwanena kuti you have like quarterly auditing imene mmakhala mukupita, mungotambasula apo pamene popo kuti kodi makamaka mumagwira ntchito yanu bwanji yoyendera yozungulira, ndipo mukamazungulira mumakhala kuti mukuona chani and mumatani mukapeza kuti munthu amene mwayenderayo sakufikira mlingo oyenereka umene dziko la Malawi limafuna. Ndisakamagambiri timayendera mwachichewa tikhoza kuti miezi 3 iliyonse. That is minimum ameneyo. Timatha kuyendera kuposera apo. Koma miezi 3 iliyonse timayesetsa kuti tiyendere makampani amene akupanga zinthu zosiyana-siyana.
timayendera kuyang'ana kuti akupanga zinthu zawo mwa ndondomeko malinga ndi milingo imene ilipo, ndipo zinthu zawozo timatengapo zina muchizungu timati sample zoti tikayeze, timakayeza kula malabu athu kuona kuti zinthuzo zikukwaniradi pa milingo imene ilipo. Ikakhala kuti zinthuzo sizikukwanira pa milingoyo malinga ndi kalepheredwe kake, timatha kuyimitsa kaye kuti asiye kaye kupanga zinthu zimene akupanga, suspension. Ndi chifukwa chake nthawi zina mumamva kuti kampani yakuti yapangidwa suspend kuti asapange kaye, ayimitsa kaye. Timayimitsa kaye, imani kaye mukonze zinthu izi ndi izi, mukakonza mutitane, ndi akakonza amatitana pakati katsimikizire kuti akonza nkwalola kupitiriza, timati kuyimitsa kaye kumeneko, suspension. Koma pali nthawi zina timatseka ndithu, closure, kunena kuti ino musapangenso. Ndiye kuti ayenera adzapangenso kupempha ngati akutsegulanso kuti tikufuna paja munatitsekera ndi tikufuna tiyambirenso kupanga product iyi. Ndi timapita amene amakhala kuti alephera kwambiri mukachitidwe ka zakanika zinthu kuchita. Ndi timaona kuti apapa pofuna kuteteza miyoyo ya anthu awasiyiretu. Zimachitika ndithu nthawi zina zimenezo. Komanso timayendera misika, tikati misika sitikutanthauza misika yokha ngati imene imakhalira msika wa city assembly ya kumene kuja timapita, koma timapita songa khale m'mashopu akuluakulu a mdziko lino timaphatikiza pakuyendera kwathu kwa misika. Tikamayendera misika timakhala tikuyang'ana kuti akusunga zinthu zotani. Pali zinthu zina zimakhala kuti zapitirira masiku ake oyenera kukhala pa msika, ndiye amayenera malinga ndi malamulo mwini wake wa sitoloyo kapena wa benchi ya pansika amene akuzichotsapo. Koma ena sayotsa, amazisiya pomwepo. Tikayendera tikawapeza timatenga chimachotsa zinthuzo kukaziononga mwina kuotcha kapena. Komanso timayimba mlandu, amakandi mlandu osunga zinthu zoti zinapanga expire pansika. Pamene panditengerepo mwayi kuwapempha Malawi kuti tikamagula zinthu tidziyang'ana musanafike kopemphako tisanayiwale pa zimene mwafotokoza. Mwafotokoza zambiri ndipo mwatifotokozera bwino kuti timvetsetse zimene mmapanga ngati Malawi Bureau of Standards. Lately takhala tikuona akatundu ochuluka akulowa mdziko muno amene akafika Amalawi ena amene akugwiritsa ntchito akudandaula kuti katunduyo mwina sakufikira mlingo oyenereka oyenera. Zonadi. Chikuchitika ndi chani kuti mdziko muno Malawi Bureau of Standards ilimo koma nkumalowa katundu osayenereka kulowa? Zomwe kwambiri. Vuto limene lili ndi vuto la ife Amalawi, chifukwa mutati muone amene akulowetsa katundu amene ndife Amalawi. Tiyenera kulikonda dziko lathu. Malawi Bureau of Standards imayendera misika, imayendera masitolo kuona kuti pakusungidwa zinthu zotani, koma imayendanso m'maboda, iliso m'maboda. Koma zinthu zimene zikulowa mokuba pachizungu amati smuggling zambiri sizidzera m'maboda amene ali okhazikika.
Sono dziko lathu lino sitinamange mpanda iya yete ndiyeno sitingalizungulire lonse kuona kuti awa abweretsa chani awa akubweretsa chani. Teti madalira maboda athu amene ndokhazikika kumene tili ndi anzathu a MRA ndi a polisi ndi ena ogwira ntchito m'maboda. Koma alipo anthu achinyengo amalowetsa zinthu tinjira tachidule. Zinthu zimenezo zimapezeka ndithu kuti zafika pansika. Njira zachidule zimenezi mukuzidziwa ngati MBS? Tikudziwa kuti pali njira zachidule, sitikudziwa zonse. Chifukwa timati tikadziwa iyi mwina ndi anzathu a MRA ndi ena tapitako anthu aja amauzana athawa kumene kuja tionabe kuti zinthu zichazikulowa ndita amakhala apeza kanjira kena paja wokuba nthawi zonse amafuna kukhala patsogolo pa chilamulo kuti aphwanye lamulolo. Koma pangakhalitse pogwirizana ndi anzathu a polisi, pogwirizana ndi anzathu a MRA timapeza. Chimene chimachitika ndi choti pa nthawi imene tikuwapeza anthu aja amakhala kuti zinthu zina zafika kale pansika. Mumadziwa zinthu mene zimayendera kuti zalowa Malawi akugulitsana anthu pamene mukufufuza mukugwira munthu uja zinthu zina zili kale pansika. Mwayamba kuzitsata zinthu zija ena agwiritsa kale ntchito. Ndi anthu amati koma alipo MRA, a polisi, a Bureau of Standards, chinthu chapezeka bwanji pansika. Chimapezeka ndithu. Sizingatheke kuti pansika pasapezeke chinthu choti chili practice of this, should we say kunena kuti you are failing as Malawi Bureau of Standards to work with the relevant authorities to make sure kuti zinthu ngati zizi zisapitirire kuchitika mdziko lathu lino? Are you doing enough? We are doing enough. And but why Malawians are failing. Chifukwa chani ndikunena choncho? Ndikunena choncho chifukwa choti anthu amene tikulimbikitsa kulowetsa zinthu mwachinyengo ndife amene a Malawi. Ndi a Malawi paja tilipo angati? Tikuyandikira ku 20 million. Anthu ogwira ntchito ku Bureau of Standards alipo anthu chamma 270. Dziko lonse. Hafu anthu amenewo ena ndi administration, aku accounts, ena ali kulabu. Kusonyeza kuti tili ndi anthu 100 chakuti amene akuyendera misika, kuyenda maboda sangakwanire. Mpofunika kuti ifeyo aini yake tigwirane nawo dzanja anthu amenewo. Kuti ngati taona chinthu china chodabwitsa, chokayikitsa, tipange report. Choyamba. 2, ifenso aini yake mulikonda dziko lathu tisalowe malonda achinyengo. Chifukwa chake ndanena kuti a Malawi tikulephera. Chifukwa ntchito iyi ndi atonse. Ngakhale a Bureau of Standards zili kuchita mbali yathu, amera akuchita mbali yawo, a polisi akuchita mbali yawo, taizina even a military army amatithandiza kwambiri. Alright, on the general same population ikapanda kuchita mbali yake ndi pamene potilephera. On the same issue, DG, can you please school us? Is it anything, any food or any good that is being imported here in Malawi which has to be certified? Every product where we have a Malawi standard, and there are almost, I can say 90% of the products. There are very few products where we don't have a Malawi standard.
So I want to say yes, close to every product. Where we have a Malawi standard, a product that is being imported must be analyzed for compliance with the standard. Every product. Yes. I want to quote that. Yes, Every product. Every product. Yes. Where we don't have a Malawi standard, yes, because we don't have a standard, we only look at the labeling, issues of labeling, yes, and packaging. But when we identify such cases, we immediately initiate the development of a standard in that area, because every product that is imported must indeed meet the requisite Malawi standard. As you have put it, every year in this country, we do receive imports of fertilizer subsidy program, fertilizer inputs, affordable imports program, fertilizer wa AIP, amakhala ndithu akulowa mudziko lino chaka ndi chaka. Inu mumaonanso kumbali imeneyi kugwira nawo ntchito kuona fertilizer amene akulowa mudziko muno? Timaona ndipo anthu amene amayitanitsa fertilizer, ngati wina aliyense oyitanitsa chinthu china chilichonse chochokera kunja chodzagulitsa, ife tisiyanitse. Inu mukhoza kuyitanitsa zinthu zotagwiritsa ntchito kunyumba kwanu, koma akuyitanitsa zinthu zoti akudzagulitsa, kudzachita malonda, amayenera abweretse sample asana itanitse zinthu zimene akuyitanitsazo. Ndipo malamulo amati ayenera kutumiza sample ndi kampani imene ikupanga product iyo. Tiyerekeze munthu akuyitanitsa fertilizer kaya kuchokera ku China, kampani ya ku China yo iyenera kutumiza sample ya fertilizer yo ku Malawi Bureau of Standards, osati kwa munthu yo. In this case, fertilizer amene amakhala kulowa mdziko muno chaka ndi chaka wa AIP ngati Malawi Bureau of Standards zimadutsa m'manja mwanu? Timamuyeza amene tili naye chaka chino amene Malawi akhale akulandira anadutsanso m'manja mwanu? Tamuyeza. Ndipo fertilizer wina tamubweza. Mwabwezapo fertilizer ochuluka bwanji? Tabwezapo fertilizer sindingakhale ndi mafiga immediate, chifukwa choti sitimabweza kuti container yabwera ya timakana. Tiyerekeze munthu afuna kuyitanitsa fertilizer nde wabweretsa, timanena kuti muuze kampani yabweretse sample. Sana tiuze afuna kuyitanitsa fertilizer ochuluka bwanji, koma wabweretsa sample. Nde sample ija ikalephera zinthu zina, timanena kuti fertilizer uyuyu asabwere ku Malawi kuno. Mwamvetsa eti? Ndiye sitinganene kuti sitingadziwe kuti munthu amafuna kuyitanitsa fertilizer ochuluka bwanji, koma ndikhoza kukuwuzani kuti mwina anthu 10 amene amapempha kuti tikufuna kubweretsa fertilizer, for example, amapezeka kuti 3, 4 fertilizer wawo alephera. Kusonyeza kuti mwina 10 samples 4 or 3 alephera takanira. Ndiye timakana ndithu kuti fertilizer uyu asabwere. Ndiye muli pankhani, tili pankhani imene ya fertilizer. Tikudziwa kuti mene ndafotokozera kuti chaka china chilichonse mudziko muno mumalo wa fertilizer ndipo mwatiuza kuti mukumamuyeza. Mukumapanga bwanji monitor to ensure kuti fertilizer amene tinankana uja sanabwerebe mudziko muno? Ndi pamene timagwira ntchito ndi anzathu a polisi ndi MRA, chifukwa chinthu kuti chilowe mdziko muno chiyena kukhala ndi chilolezo. MRA ndi ife tili ndi kumvana, pachizungu amati memorandum of understanding, yonena kuti chinthucho chilowe mdziko muno pa boda paja chiyena kupangidwa clear ndi MRA ndi Malawi Bureau of Standards. Nde anzathu a MRA sangalole
kuti track ya fertilizer ija ilowe ngati ilibe certification ya Malawi Bureau of Standards. Ndipo zimenezi si fertilizer yekha, tikuchitanso ngakhale ku mafuta a galimoto, petrol and diesel. Tikuyeza so maboda ngati maona kuboda kuja timayeza ndithu kuti tanka imene ija idutse pamene paja ayina kukhandi certificate ya Malawi Bureau of Standards. Ndiyeno chifukwa cha mgwirizano umenewo wa Bureau of Standards, a MRA, a polisi, tikakaniza kuti izi zalephera milingo sizingathe kulowa pa boda. Okay, on the issue of fertilizer, I will still maintain on that issue because Malawi, we depend on agriculture. It is a very important and agriculture issue. Malawi, we are talking about fertilizer. Yes, yes. Some experts have argued that it is dangerous for Malawi as a country to use a type of fertilizer which is one fits all to our soil. How are you ensuring that the fertilizer that is coming in the country, either through AIP program or mwina fertilizer uyu amene anthu amangogula mashopu ena akugwirizana ndi mulingo umene timafunika ngati dziko? You have asked a very important question. I will answer that question from a perspective of information I have. Not that it is the duty of the Bureau of Standards. The Bureau of Standards will analyze the fertilizer to determine its compliance to the standards. Kuti kodi fertilizer malinga ndi milingo imene tili nayo Malawi muno, imene tinalemba kuti tikanena kuti fertilizer wa urea for example akhale wotani, uyu wabwera ndi urea akugwirizana ndi mlingo uwu, zimene zitiyeza. Koma kunena kuti kodi urea ndi nthaka imene tili nayo kwa chango ima, ndi nthaka imene tili nayo kwa kumpherembe, urea wake tike yemweyi, imene simbali ya Bureau of Standards. Halipo aini yake. Tili ndiya Agricultural Research Extension. Mnamva eti? Amene amaeza ndithu nthaka. Amaeza nthaka ndikumalangiza kuti dera lakuno musayike fertilizer uyu. Eti? Muzika fertilizer wakuti. Dera lakuno mukayika fertilizer uyu muyikenso ndi line. I'm sure DG kumene mukupita kumufuna mwaike kuti ndi udindo wawo a Malawi. Koma we are talking of MBS now. How are you coming in kuti a Malawi awo amene amangolandirawa? So udindo wawo a Malawi as the farmer here. What I'm saying is tili ndi anzathu azaulimi. Eti? Amene amapereka malangizo amene. Onena kuti okay, dera la uku nthaka taiyeza. Eti? Nthaka imeneyo poyika fertilizer mudzitere. Imene ndi mbali ina. Ifeyo ngati Bureau of Standards a Malawi chimene anatituma ndi choti fertilizer wabwerayo ndi mlingo umene talemba. Eti? Kuti fertilizer wa urea adzikhala otere akugwirizana ndi mlingowo, koma kuti fertilizer yo pokatira munthaka titire ochuluka bwanji, imene timachita kupanga kafukufuku. Ndipo kafukufuku amene amachitika ndikunena yonje chifukwa choti ndinapangapo participate kafukufuku ngati ameneyo nthawi ina yake ndisana join. Koma now we are talking of mulingo weni wa ujeni. I hope you understood my question. Mulingo weni wa fertilizer yo amene akubwerayo. Kaya regardless what azikatira 5 kaya ndi 7 spoons mundamo. Koma no, we are talking of the quality that we are giving Malawians. Imene timayeza ndimene tikunenatu kuti quality ya fertilizer yo timayeza
kuti kodi feterezayo quality yake ikugwirizana ndi standard kafunidwika standard imene tinalemba mulingo. Tikati standard imakha booklet timalemba kuti tikati urea nitrogen akwenika khale mulingo wakuti ndeti mayeza zimenezo. Komano funso lanu kumene mwalowera nalo ndikonena kuti nthaka zathu zimakhala zosiyana-siyana. Kodi nthaka zonsezo zimafuna fetereza mofanana? Ndimene ndikunena kuti ayi, koma imeneyo si mbali ya Malawi Bureau of Standards ya. Imeneyo ndi mbali ino ya agriculture. Ndipo agriculture amapereka malangizo amene amapereka ndito. Tibwere no kufetereza yekhayo ngakhale mwa koma mwamvetsa funso imene ndayimvetsa. Apa tikamba za nthawi ya ulimi imene tafikayo. There are so many issues that come out during this time in terms of fertilizer. Yes. Kuina kutuza zoti fertilizer wawo anamusakaniza ndiraimo, kuina fertilizer nansakaniza ndi njenga. Ena tagwiranso posachedwa apa. Mwina munaona mu news. How are you coming in as we are approaching? Asakaniza fertilizer ndi njenga, atenga zinthu zoti si fertilizer kusakaniza ndi fertilizer. Tagwira. So as we are approaching kunyengo ya fertilizer ena makazi okuti there are big companies that are supplying fertilizer mu dziko muno akupezeka zokuti ali mu mess imene yoyo. As MBS mwina ulendo uno mwapanga prepare motani to ensure kuti amalawi tinafusafusa kumayambiriro kuti mukutani pofuna kuteteza amalawi komanso anthu amene akugwiritsa ntchito makatundu. Ulendo uno mwayika njira zotani kapena mukutani pofuna kuteteza amalawi ku anthu ngati amenewa? Tayika njira zingapo. Tikugwira ntchito limodzi ndi agriculture, timagwirira ntchito limodzi. Andi kagwirire ntchito ndi agriculture tikugwira nawo ntchito limodzi pokhudzana ndi weights and measures, quantities choyamba kuti kachulukidwe terekeze ka fertilizer akukhala adi kuti akalembedwa kuti uyu ndi 50 kilograms ndi 50 kilograms masikero amene tikugwiritsa ntchito tikugwira nawo ntchito limodzi agriculture. Komanso fertilizer amene akuyitanitsidwa mene timachitira nthawi zonse tikumuyeza, timayeza tikuyeza sample fertilizer asanabwere, ndipo nthawi iyi ndi imene timayeza fertilizer kwambiri. Chimene tapanga china ndi choti chifukwa choti fertilizer uja akubwera wambiri timampatsa kodi chichewa cha priority ndi chani, timamutsogoza pasa chidwi chayambirira timamutsogoza nanga sitiri ndi masampo ambiri azinthu zosiyana-siyana ndi timamutsogoza fertilizer uja kuti fertilizer akhale patsogolo ayezedwe mwachangu chifukwa akufunika mwachangu. Komanso tikapeza kuti fertilizer pali vuto timagwirizana nawo anzathu agriculture kuwadziwitsa. Timadziwitsa so anzathu MRA kuti fertilizer sample yakuti tayikaniza isalowe. Mbali imeneyo ndi imene timathandizira kuti fertilizer amene akubwera akhale oti oyenerera. Koma pali mbali ina imene taiona over the years ndionena kuti fertilizer uja atha kubwera wabwino, koma amalonda ena amachita mwachinyengo, antenga fertilizer yemwe uja kummasula ndi kuyamba kusakaniza ndi zinthu zina. Timayendera misika. Mukwadziwa anthu ameniwa? Timayendera misika, timapeza. Mukapeza mukupanga nawo chani? Pali zinthu ziwiri. Amalandidwa katundu yense, amatsegulidwa mlandu. Ndi mlandu waukulu malinga ndi malamulo a dziko lino.
kupanga adulterate, pachizungu amati adulterate a product, kuchita mwachinyengo, kusakaniza ndi zinthu zina. Ndiyeno chimene timachita nchoti chifukwa timayendera misika timayapeza, koma tikukondwera chifukwa choti Amalawi ena akumatiuza ngati amene tagwira mwezi wathawu angapo tinachita kuuzidwa, ena tinapeza tokha, koma ena tinauzidwa. Munthu kuimba foni kuti kuno pakuti pakuchitika izi, ife kupita kwagwira. Ndithu kusonyeza kuti titagwirana manja choncho, ndikhulupirira kuti mbali imeneyi ya malonda achinyengo ikhoza kucheperawo. Kumbali ya kudandaula zokuti katundu wina sakufikira mlingo, ndikukhulupirira zokuti sinkhani ya fetereza yokha, ngakhale tachedwapo apa kwambiri nkhani ya fetereza ifati kulowera munyengo imene zambiri zoterozo zimachulukira. Palinso nkhani ya cement mu dziko muno, anthu ambiri akudandaula kuti cement wina siwabwino, mwachisanzo adhesive. Anthu akumadandaula kuti izi mwakuti komanso zakumwa zina pachingerezi nkhozona kuti alcohol, zomapezeka kuti Amalawi akumanamizidwa kuti muli mwina 10% alcohol, 0.005% alcohol, koma akapita nkupeza zokuti mwina it's more than that, 40%, 10%. How are you doing your job to ensure kuti anthu awawa sakuononga umoyo wa Malawi? Zikungambiri mmene tafotokozera muja kuti ntchito yotetezera wogula ndi ntchito yaikulu, ndi ntchito imene imagwiridwa ndi mabungwe ambiri. Timanena kuti national quality infrastructure, right? So mu national quality infrastructure muja National Standards Board, Malawi Bureau of Standards, imatenga leadership. Koma muli maplayer ena ugwira nawo ntchito. Ngati menda nenera a Pharmacy Medicines Regulatory Authority, a Cannabis Regulatory Authority, city assemblies, city councils, district councils, Water Resources Authority, tinima authorities angapo amene timagwira nawo ntchito. Ndiyeno timagwira ntchito in such a manner kuti pogwira ntchito ija tugwirisa ntchito Malawi standards. Chimene tikuchita ndichonena kuti tikupitiriza kuwadziwisa anthu chifukwa knowledge is power. There are cases, DG, as you're explaining, kuti mugwira ntchito ndi anthu osiyana. There are cases amene apezeka zokuti tamvadi zachitika, zinanso atolankhana alemba, komano after 2-3 days we are seeing anthu aja, they are back in business, they are operating, and that same product imene Malawi anadandaula, it's back on the market. Zikumachitika chonchi chifukwa chani kumene ku Malawi Bureau of Standards? Munene kuti zikumachitika chonchi bwanji kuno ku Malawi? Inu mulipo a Malawi Bureau of Standards. Zikumachitika bwanji kuno ku Malawi? National Quality Infrastructure ilipo. Ndikutsimikiza National Quality Infrastructure yo chifukwa choti timvetseso kuti ntchito ya Malawi Bureau of Standards simagwira ndi Bureau of Standards yokha. Ntchito yopanga implement ma standards. Ndiyeno ngati product yadandaulidwa, complaint iyo yabwera formally, ife timayeza. Ndipo tikayeza timapereka report yathu malinga ndi zimene tapeza mu product imeneyo. Tapeza izi ngati pali mlandu ndipo timuyimbe mlandu amene akupanga product imeneyo mosatsatira malamulo. Ndiye pali zinthu zitatu, nthawi zina product anthu akhoza kuidandaula, ife tikayiyeza composition product ija ikupanga meet required standard. Ifeyo chifukwa choti tikugwirisa ntchito standard
sitingakhale ndi mandate yonena kuti product musayike pa market. Mwamvetsa? Chifukwa product yapanga meet standard. Kusenza kuti pali zinthu zina zimene ziyenera kuchitika product ikamapangidwa approve kuti iloledwe kupangidwa. Ete? Ndiye zinthu zimenezo chifukwa chake ndanena za national quality infrastructure. Tiyerekeze inuyo mukufuna kupanga ndiyerekeze ndi chiyani nditenge ma products atsopano amene akubwera mmene mudzikhala cannabis. Ete? Muyenera kupeza chilolezo ku Cannabis Regulatory Authority. Ete? Tikusonyeza kuti product imene isanapangidwe pakhale ndondomeko yakapezedwe ka chilolezo mpaka nakufika kumene product ingapangidwe certified. Ndiye nthawi zina pakumakhala kuti pena pake paphonyeka popereka chilolezo chakapangidwe ka product iyo. Ndiye ife tikamadzabwera kudzayeza product ikupanga meet required standard, koma kaperekedwe ka chilolezo kanaphonyeka timabwerera nkulangiza anzathu amene tikugwira nawo ntchito mu national quality infrastructure muja kuti komatu product iyi ngakhale ikukwanira pa milingo pali vuto lina limene likanakonzedwa product yasanapangidwe. Mwachula alcohol beverages. Mbali imeneyo ikuvuta kuli ma counterfeits. Madziwa counterfeit zongotsanzira kuti uyu ndi whiskey X koma sali ameneyo. Wina wakangotsanzira nyumba mwake kupanga trademark amene amakhala kuti wapanga violate malamulo a trademark. Amayenera kugwidwa, ali ndi mlandu munthu. Ete? Ndipo product imeneyo si product yoti ifeso tiyenera kuyeza. It's illegal by its nature. DG, so I do understand amena you. Amapanga protect trademark ndi ndani. Ete? Si a Bureau of Standards. Amene amayenera ndithu kuti apeze njira kuti counterfeit isachitike. Mwanimvesa? And who is that person? Inuyo mukapeza counterfeit product basika Maria. Malawi Bureau of Standards sakutithandiza. Malawi Bureau of Standards amapanga protect trademark. Koma, you said you do monitor. So you're supposed to monitor all those things as Malawi Bureau of Standards. What are your officers doing in those air controls? Mukawerenge mandate ya Malawi Bureau of Standards. Quality. Tikakambaza quality. Standardization, quality assurance and metrology. Ma process zaina kuchitika molongo mwadongosolo. Ndiyeno product ndi service tikuziyeza zimene zachitika mwadongosolo tikuziyeza zikukwanira pa mlingo. Ete? Koma product kuchitika kale mwachinyengo. Sitiyenera kuyeza ya. Siyenera kupangidwa. Mwamvesa mwepo? Siyenera kupangidwa. Ndiyeno pamene inu ndine tifusani kuti so pano product imapangidwa chifukwa chani. And fuso limene litukweneka tifuse inu. Kuti you are there as Malawi Bureau of Standards, mwatuza muli ndi mastaff anu 100 and chakuti amene akuyenda, and you have also tell us kuti Amalawi ena akufuna kwabwino akumakudziwitsani zinthu izi. I'm coming to this issue. If we talk of corruption is a cancer which is affecting every department in this country. Ku Malawi Bureau of Standards, corruption tinene kuti kumene koso ikukhudza mwina ntchito zanu zina ndi zina kuti musagwire bwino ntchito muno Malawi muno. Considering what you have explained to us, your role and what you're doing as Malawi Bureau of Standards. Corruption is a problem in this country, and once in a while
we have found the elements of it in a few of our officers. And I can tell you that people have lost their jobs, people are on suspension. Once they are apprehended, they are brought to book. We have the Institutional Integrity Committee in the Malawi Bureau of Standards. Actually, we were the first organization to set up the Institutional Integrity Committee as required by the Anti-Corruption Act of Malawi, which we have strengthened. Taipa mphamvu kwambiri Institutional Integrity Committee. Chifukwa chionena kuti tikuzindikira kuipa kwa ziphuphu. Ndiye ngani kungotuluka kuti munthu apanga ripoti kuti tamva zakuti timaipereka nkhani imeneyo kuchani Institutional Integrity Committee, ndipo imapangidwa handle ndi Institutional Integrity Committee. Committee imeneyi imagwira ntchito ndi ASB. Ndipo tili ndi ma cases athu onena kuti committee imeneyi ikanena kuti case iyi ndi yayikulu amapereka straight ku ASB. As we are speaking, ASB ali ndi ma cases athu oti akupanga handle while the officer is on suspension. Ndiye ndikufuna ndikuvomereni kuti corruption iyo sinasiye malo, koma sitinangoyilekerera ya. Tili ndi ma conditions of service athu amene amatiuza kuti officer akamveka mbiri yotere mupange chani. Ndiye timatengerapo mwayi kuti ndi Institutional Integrity Committee imene inapatsidwa mphamvu yogwira ntchito zimenezi. Ndithu. Maybe as we are winding up our interview, I would like you to comment. Do you think, looking at the role that you have as Malawi Bureau of Standards, are you doing much, or are you doing the service that Malawians do really expect from you? We are doing our best within the context. You can only do proximate to the context with the resources that you have. So we are optimizing resources in risk management and the good practices of surveillance and inspection. You want to categorize the risks of non-compliance, and therefore you pick what is the level of harm a non-compliance would do to the consumer, and then you target appropriately the highest with the highest level of monitoring. So you don't want to monitor the least with all your resources. I hope you are following. Yes? So what you do is you look at your resources that you have, and then you rate the risks of non-compliances. Zinthu izi zitati zichitike, tiyerekeze kuti chimanga chathu chitakhala kuti sichili bwino sikomono, ndi kuti mwina tizoti nditenge kuti chani povuta kuyerekeza, koma ndikufuna kuyerekeza chokudya ndi chinthu choti si chokudya. My question was, are you doing enough service to Malawians? Yes. As the MBS? Yes, we are. We are, because as you have put it earlier, you have limited resources, only 100, and we have optimized use of those resources
to the high level areas of importance. Do you perhaps think there are some areas that you need to change or you need to improve as Malawi Bureau of Standards, considering that every day Malawians complain about this product, that product, this is happening, pano tukamba za chimanga, maskelo achinyengo, tsiku ndi tsiku, and anthu akupanga mosabisa, akupanga nditu pa open, but people are asking where is this organization? Where is this company? Very good. Do you think there are some areas perhaps I will answer your question fourfold. There are always areas for improvement, and this is why we always have a strategic plan. Yes, we have just developed our strategic plan for 2023, 2027, 2022, 2027, where we have a number of reform areas also. Yes. So areas of improvement are there, and continuous improvement is one basic parameter of quality management. Continuous improvement. So we will always improve. The second issue I wanted to mention quickly is that we also need collaboration, partnership with the consumer. To protect the consumer needs to participate. And their participation, I am happy that it is improving. We are getting very good feedback from the consumer, and we work on it. So we want to encourage that the consumer must not just complain silently or complain out there. They must bring that complaint to our attention. Specific. I have found this product, I'm not happy about it because of ABC. We should follow it up. Yes. The third thing that I wanted to mention is that the national quality infrastructure is always reorganizing itself because demands change over time. Over time, we have new tricks. Anthu akuchita chinyengo cha mtundu osiyana nthawi zonse ndiye timakhala kuti nafenso tizipange reorganize nthawi iliyonse kuti chifukwa mwagwira chinyengo cha mtundu uwu chimabwera mbali mwa njira ina achitembenuza ndiye mwina muzipange reorganize from time to time. Chimene chotina kuchita mwachangu ndipo ngati Bureau of Standards tikutsogolera zimenezo kuti tizikonze national quality infrastructure, ma regulatory authorities tigwirane manja kuti tithandize bwino anthu. Koma chomaliza chachikulu ndi chimenechi chonena kuti Malawi tiyambepo ifeyo kukonda dziko lathu. Chifukwa zina zimene zikuchitika ndizonena kuti ngakhale titakhala 1 million ogwira ntchito imeneyi ya boma sitikwanirabe chifukwa choti population ndi yayikulu. Tipezeka lero tili kuno tikuyendera kwina lerolo limene tili kuno kwina ife kulibe kusonyeza kuti sitimakhala paliponse tsiku lililonse. Tikuyenda ndithu koma kuyenda kwathuku sikungakwanire iyayi. Mwamvetsa pamene kwete? Tikuthokozeni kwambiri yachepandi nthawi koma tinali ndi zambiri zokuti timve kuchokera ku Malawi Bureau of Standards komanso madandaulo osiyanasiyana amene Malawi akudandaula pakadali pano makamakanso pamene ndinafotokozera kuti tili mu nyengo ino ya fertilizer komanso kusowa kwa chimanga. Nyengo ya fertilizer timangoitero sinangatafika nthawi imene ya AIP. Dathokoza kwambiri kuti munapeza nthawi yanu kuti mucheze nafe program imene ya exclusive interview pano pa Zodiac. Thank you so much, DJ. Thank you very much and most welcome. Thank you for hosting me. This is how we wrap up our today's edition of exclusive interview here on Zodiac. You have been with me, Leah Malekano, and our guest today was Dr. Bernard Thole, Director General of Malawi Bureau of Standards.